Class 12 Mathematics, NCERT New Delhi and COHSEM Manipur. Unit 2 Matrices and Determinants. Topic Matrices. Subtopic Concept of Elementary Row and Column Operations. Invertible matrices and proof of the uniqueness of inverse if it exists. Here all matrices will have real entries. Exercise 3.4. Elementary operation transformation of a matrix. Elementary transformation of a matrix or elementary operation of a matrix. There are 6 operations or transformations on a matrix, 3 of which are due to rows and 3 due to columns, which are known as elementary operations. Number 1. The interchange of any 2 rows or 2 columns. Row ani natraga column ani phampham onthoknaba. Symbolically, the interchange of I and Z rows is denoted by Ri if and only if Rj. I suba roga I suba Z suba roga ani gi interchange ad phampham onthoknabadubu capital R suffix I. If and only if capital R suffix Z asina khangnagani. And interchange of I and Z column is denoted by capital C suffix I if and only if capital C suffix Z. Sina khangnagani. The multiplication of the elements of any row or column by a non-zero number. Karigumba row ama natraga column amagi element pumnamakta zero nataba masing amana puriba. Symbolically, the multiplication of each element of the ith row by k, where k does not equal to 0, is denoted by Ri arrow k times of R suffix Z. Sina khangnagani. The corresponding column operation is denoted by capital Ci arrow k times of capital Ci. The addition to the elements of any row or column, the corresponding elements of any other row or column multiplied by any non-zero number. Symbolically, the addition to the elements of ith row, the corresponding elements of z row multiplied by k is denoted by R suffix I arrow capital R suffix I plus k times of z row. The corresponding column operation is denoted by capital C suffix I arrow capital C suffix I plus k times of z column. Invertible matrix. Invertible matrix. Inverse label matrix. If A and B are square matrices of the same order such that product AB equal to product BA equal to I, then B is called the inverse of A and denoted by A to the power minus 1. Read it as A inverse. Thus, A inverse equal to A inverse into A equal to I. Also, A is said to be invertible. A amasung B C square matrices of same order ni product AB ga product BA ga khudingmak manaraba loinena I tarabadi B asibu A gi inverse kawi masibu A to the power minus 1 haina igani baba matamdadi A inverse haina pagani masidagi B bu A inverse na sindokrabadi we get A product A into A inverse equal to A inverse into A equal to I. Prove that the inverse of a square matrix, if it exists, is unique. Inverse lairabadi amakhakta oigani haba. Suppose B and C are two distinct inverses of a square matrix A. Square matrix A gi inverse manadaba ani lay hane lawselasi makoi singdu B amasung C na khangnarasi. Then B asi A gi inverse oirabadi product AB equal to BA equal to I. Aduga C asi A gi inverse oirabadi na product AC equal to product CA equal to I. Si manarani. Now B have a C B into I hena phongdokpayai law of identity matrix. Any matrix ka I ga purinari any matrix tai. I asi mathakta kaya ga mana haure C yawba amaga manhalasi. I asi AC ga sumanai C A ga sumanai. Aduba ain AC lawre. Matrix purinabasi associative properties chumbanina B A ga purinagaro grouping sa karo C lehoro. B A C D mathakta kaya ga mana hawi B A C da I ga mana hawi. I ga C ga purinarabadi C tarani B ga C ga hujik manare
लौब मतमददी B अमसुंग C से A गी मानदबा इनवर्स सिंग ने हानि लौखिबनी मानदबा अनिबु मानबा ओइन उले मानदबा अनि लौब खुदिंगी लोइना मानरमलबदी मानदबा अमता लैत्रे thus our supposition is wrong icon laurudibase lale ama kakta lei ulu haibada ani lei hene loksilore ani du hekta manarami manadab amta leire maramassidagi our supposition is wrong assumption is wrong hence the inverse of a matrix is unique if it exists leirabadi ama kakta oigani matrix amagi inverse ama kakta leigadabani if A and B are invertible matrices of the same order then prove that inverse of product AB equal to B inverse into A inverse. Let us prove by definition of inverse of a matrix we have product AB into AB product AB inverse equal to I. Both sides A inverse na multiply tawrasi both sides equal si phange amu grouping same si matrix multiplication is associative airabanina inverse ka A ga B kauto thamame asum si puthare A inverse ka I ga purina rabadi A inverse tarani A inverse into A di I na replace to kro I B di B lairani amuksu B inverse na both side purirasi B inverse na purirabadi both side purirabadi si phange B inverse ka B ga di amu I tare I mangan khare asumna I mang khare isigina product AB inverse equal to B inverse into A inverse sidagi khoina khange product AB gi inverse t B inverse into A inverse oigani have a proof tore managani have a proof tore using elementary transformations find the inverse of each of the matrices if it exists in exercise 1 to 17 1 dagina 17 phawbasigi elementary transformation sizinaraga matrix sing asigi inverse putu leiba singduigidi 1 pyramid matrix A haina denote tawre we have known that A can be written as I into A do this silo I do su 2 by 2 unit matrix silani A ani suba A si length na thamani left lediba matrix asina unit matrix asi A gi mamangda lebi unit matrix asi tahangadabani ahan bi step t 1 0 1 0 taken in this order da arrow na saliba mai kai sida 1 0 1 0 asumna tanaba sensi 1 tahangadaba posimo 1 taram lawgadi mathang step chancelasi 2 gi jaga asi 0 salan ge hairagadi second row da second first row da 2 na puriro first row da 2 na puriraga second row da ge khaidok labadi second row da 2 na puriro second row se karam na phangi second row se second row asi dagi 2 times of first row khaidokhiba second row asi 2 times of first row duna second row dagi khaidokhrabadi we get this masima phangani asumna 1 0 5 se 1 tahan ge hairabadi mataki first row da 4 na puriraga tinjalo natragana 5 na divide to si 5 na divide to abadi 5 na divide to abadi first row di length na thamo 5 na divide to di we get this but second row se karam na phangi new second row si on second row ge element form na ka 5 na divide to rogani hoji 1 0 1 0 minus 1 ge jaga si 0 chalan si first row da second row half chulu rabadi new left leba matrix to 1 0 1 0 matrix asi phangani sina sida absolute disi phange sina sida 8 absolute disi phange second row di length na lerani masibo karma tai row 1 is obtained new row 1 is obtained by original row 1 plus original row 2 adu di matrix ani gi product A amasung matrix asiga ani gi product na I tarabadi A gi mamangda leribasi A gi inverse kawi therefore A inverse di A gi mamangda leba matrix asini masi amu hana 5 kamal lokthokpa yai 1 by 5 icona kamal lokthode asumna ibasu yai next samanaba ankani to masisu A haina kausi samanaba procedure that we have known that A can be written as I into A gi value pisilo I gi value pisilo A ani suba A di length na thamasi hozik aikoina 2 gi jaga si 1 tanana ba left le diba matrix si unit matrix of second order tanaba sin si row ani interchange sonaba si ai natragana 2 dagi 1 khaidok khabadi 1 1 dagi 1 khaidok khadi 0 1 dagi 0 khaidok khadi 1 0 dagi 1 khaidok khadi -1 second row du di length na thamo new row 1 si old row 1 dagi old second row khaido ga phangmani hozik 1 0 si 0 tanaba sin sima du gi damakta di 1 dagi 1 khaido cross second row dagi first row khaido khadi 1 dagi 1 khaido khadi 0 phange 1 dagi 0 khaido khadi 1 0 dagi 1 khaido khadi -1
1 dagi minus of minus 1 di 2 asumna second row pass new all pass row du lengdana thamasi hojik row 2 new row 2 se karamna phange all row 2 dagi hanagi row 1 do khaido khibani hojik sumni unit matrix tare matrix ani a ama so atopa matrix amagi product I tarabadi a ga purinari ba matrix asi a inverse kawi a inverse ti a ga purinari ba matrix asini 3 matrix asi su putoksi a na kausi we have a equal to I a gi value piselo I gi value piselo c 0 2 c 0 tanabagi damakta di 1 da 2 no puri ro 2 khaido kro adu di first row da 2 no puri raga new all first row da 2 no puri raga all second row de khaido kro new row 2 asi phange first row du lengda na thamo 1 0 1 3 3 ge jaga si 0 chat an ge hairabadi new sigi second row asida 3 na puri raga first row de khaido haibadi first row asida first row si karamna phangadage hairagadi all first row de 3 times of new second row all second row se khaido kro sida 3 na puri raga first row de khaido we get this adu di a into a matrix a ga atopa matrix amaga purina I tarabadi a gi mangal leba matrix asi a gi inverse kawi therefore a inverse this ore 3 let a equal to this matrix a hena kaure we have a equal to I a gi value bisula I gi value bisula a gi lengdana ji pangtho si first row si 3 na puri ro horen 6 tagi 5 khaido ko 1 tana na bagi damakta asumna 6 dagi 5 khaido kro 1 9 dagi 7 khaido kro 2 3 dagi 0 khaido kro 3 0 dagi 1 khaido kro minus 1 second row di lengdana adum thamasi 1 5 ki jaga si 0 chalan ge hairabadi first row da 5 na puri raga second row di khaido sida 5 na puri khaido kro 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 this asumna second row first row di lengdana leirani hoji 1 0 1 c 1 tanaba sin c minus 3 na divide toro minus 3 na second order divider of first row di lengdana thamasi 1 0 1 c 0 tahan si 2 gi jaga si 0 tahan ge di second order 2 no puri ro first row de ge khaido 2 no puri raga ste ge khaido di we get this new first row aduga second row di lengdana thamani I tare I tara ko mi kopte a gi mamang da a ga puri na riba matrix asi a gi inverse ni sona puthokani question number 5 6 7 8 9 10 11 13 same as above mata kisiga manana lumpang thok pa ngamani question number 12 and 14 they too have no inverses makoi ani di inverse puthok pa yadi inverse leite inverse puthok pa yadi 3 by 3 matrix elementary transformation sinaraga 3 by 3 matrix ki inverse puthok pa practice tausi pyramid matrix asi a haina kausi aduga we have a equal to I a masi makoi adum 3 by 3 or 2 by 2 or so dum laurani a gi value pisalo I gi value pisalo hodik 2 gi jaga si 1 tanana bagi damakta di khoina kaidoba tai heragadi sida 2 na puri ro first row sida 2 na puri ro we get this duga second row third row di lengdana thamo amo first row dagi 3 third row khaido kro first row dagi third row khaido kro si 1 lerani asumna minus 6 dagi minus 2 khaido kro di sum sim minus 4 matang si phangani second row amasung third row di lengdana thamo mathang da first row da 2 no puri raga first row da 2 no puri raga second row digi khaido kro first row da 3 no puri raga third row digi khaido kro we get first row di lengana thamo second row se phangani third row se phangani madu operation na kan da takli hauji 1 0 0 1 10 gi jaga si 1 tana ba singa do ribni hauji karam na singa digi yeng siler si 10 na divide to 10 na divide to over this phange 10 na divide to si phange 10 na divide to si phange 10 na 1 na divide to si 10 na divide to si phange asumna second row su third row su loin second row da 10 na divide to ga si 1 phona simba 1 0 0 1 mathang da third row di second row da gi khaido ani third row di second row da gi khaido ga si da 0 phangba do pame phange atai so sumna sidagi si khaido ka si phange sidagi si khaido ka si madu sina ta operation jina tangda 1 0 0 1 0 si minus 5 ki jaga si 1 tahan ge harabadi minus 5 ki jaga si 1 tahan ge harabadi aikoina minus 5 ma divide to third row si do first row amasung second row di lengdana dum thamo aduga third row si minus 5 ni yellow we get this asima phange so no 1 0 0 1 0 1 asi 4 0 tahan si third row da 4 na puri ro aduga first row di khaido ko si da half na puri ro matak tinjalo ro asumna first row da minus 4 times of row 3 aduga second row da na half times of row 3 pangtok ko matam da si phange
1 0 0 1 0 1 0 0 hojik minus 4 ki jaga si 0 chalange harabadi second row da 4 na puri raga first row da hapsilasi second row da 4 na puri raga first row da hapsilabadi we get this identity matrix pange a matrix into a gi product na I darabadi a gi mamang da laribasi a inverse oire 1 by 5 kaman lukhoga thame sumna 16 question number 16 see next page to koi solve to see page see the di nuara question number 16 pyramid matrix see a ga khangna re we have a equal to ia a gi value pira I gi value pisele 1 0 ajik 1 ki jaga da 1 lerame adudi step am ko shape oire -3 si 0 chalange adi first row da 3 na puri 8 tok silo aro first row da 2 na puri raga second row de ki khaidu we get this assume na 1 0 0 si phangna basingani karamna phangba second new second row asi all second row the 3 times row 1 hapsin bani aduga new third row asi all third row adu the -2 times row 1 hapsin bani assume na row 1 dudi lengana thamani row 2 adudi row 3 adudi operation ji matung ina value phangani amok 1 0 0 9 ki jaga si koina hojik si 1 ta haning bani adu orabadi hojik koina second row ga third row ga interchange torani first row di lengal rani second row ki jaga da first row thamani third row thamani third row ki jaga da second row thamani asunna 1 0 0 1 0 si -1 ki jaga si 1 ta han gi hairabadi -1 puri row new second row da -1 puri row we get this asunna hojik 1 0 0 1 si 9 0 tan gi harabadi second row da 9 puri raga third row dagi khaidu sek third row dagi 9 times of second row khaidu new third row asi phangani 1 0 0 1 0 25 si ai khoina 1 pami 25 si 1 pami madu solve tok si 25 na third row da divide tok thol chaw ro su divide tok thol asuna next row 3 asi -1 asumna sidagi 1 0 0 1 0 1 -4 ki jaga si 0 chalan gi hairabadi 4 na puri ro third row da 4 na puri ro 2 na puri raga first row da hapsilo si ki jaga do 0 chatlani asumna 4 na puri raga stop chilo second row da adu second row si da adu 0 chatlani operation pangtho si phange matang no 1 0 0 1 0 1 0 0 si 3 ki jaga si 0 chatlani gi hairabadi second row asi da 3 na puri raga first row di ki khaido second row asi da 3 na puri raga first row di ki khaido we get this si phange matrix asi na I oirabadi a inverse to si ki kana si oirani si 25 kama lokto si ai lokto to si ai si jo 3 by 3 matrix ni let a equal to this we have a equal to ia a ki value pisilo I ki value pisilo a di length na thamani si ki jaga si koina 1 tahan ba pamabadi 3 na puri ro first row da 3 na puri ro we get this 6 dagi 5 khaido khadi 1 phange asumna first row dagi second row khaido khro 1 phange asumna 5 ki jaga si 0 chalan ge hairabadi first row da 5 na puri raga khaido ro second row dagi first row da 5 na puri raga second row dagi khaido odi new second row phange first row lenga le ni 1 0 0 1 6 ki jaga si 1 tahan ge haragadi row ani si interchange tong na ba yai natragana 3 na 6 na divide 3 na divide torabadi second row asi da aikoina 3 na divide torasi 3 na divide torabadi we get this asi phangani third row du leng third row du na -1 na puri raba third row asina karamna phangi 1 3 0 0 third row di leng na thamani 0 1 0 0 1 0 si 0 tahan gi harabadi third row dagi second row khaido kro new second row si karamna phangani new second row asi third row dagi second row khaido khre si phange 1 0 0 1 0 1 si 0 tahan gi 3 na puri sa apchelo 2 na puri khaido third row da 3 na puri raga first row da apchelu new first row phangani third row da 2 na puri raga new second row dagi khaido all second row dagi new second row phangani asuna phange hojikti first row da second row se absolute row asuna identity matrix se phange dudi hoji koina a inverse da do si a gi mamang da lari ba 3 by 3 matrix asina oi
18. Matrices A and B will be inverse of each other only if product AB equal to BA equal to 0 or I. A amasung B se amana amagi inverse oige harbadi product AB equal to BA equal to I asi chunggodobani. Correct option D ni.